Good morning, Mark.
actividades que no son realmente productivas. El tiempo tenemos, por lo general, lo llenamos con actividades que no son importantes y que no nos generan dinero. Now, in the U.S., a mentor of mine, Stephen Covey, created a visual that we use here at JPAR called the 4 quadrants, the quality quadrants. And you can see on this chart, there are 4 ways we can spend our time. We call them quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Now, as you can relate, some things are urgent and important. Other things are important but not urgent. Let me give you an example. In quadrant 2, the non-urgent and important, like building relationships, going to the gym and working out. Those are the things where we see successful agents in the U.S. spend more of their time in the non-urgent but important quadrant. Ok, el tiempo lo podemos dividir en 4 cuadrantes. El importante, el no importante, el urgente y el no urgente. Lo más importante es enfocarnos en las situaciones importantes y no urgentes, ¿vale? En la parte superior, y en la parte inferior es la misma situación. Tener claro qué es lo que me interrumpe o dónde tengo decepciones de tiempo y el cuadrante del tiempo que verdaderamente solo estoy tirando a la basura. El del importante y lo urgente son cosas que tengo que hacer como de emergencia, fuegos que tengo que apagar, cosas que necesito resolver porque cambian mi vida. Y las no urgentes son las que realmente me ayudan para incrementar mi negocio. There you go. So what would happen to you and your business if you spent more time in quadrant 2? ¿Cómo sería tu negocio si tomas más tiempo en el cuadrante 2? Importante y no urgente. Now, Sandra, I have all of these slides that I'll be sending to you to share with everyone if they would like to have some of these. Sí, nos van a compartir las slides. Gracias, Mark. Now, let's move on to number 3 of 10, the purpose of marketing. In the U.S., we're getting very clear that the only purpose of our real estate marketing is to get new appointments. Para nosotros es clarísimo que es marketing y el único propósito del marketing es que nos genere citas. Now, there's a movie in the U.S. that I would encourage you to watch called The Moneyball. The Moneyball, go ahead. Hay una película que me encantaría recomendarles que se llama The Moneyball con Brad Pitt. Yeah. The Moneyball is a movie about, in the U.S., one of the worst baseball teams ever. And they had no money, no budget, and no clue how to win. So what they did is they turned to math to figure out how to win. And what they figured out was, instead of hiring people who hit home runs, cost them lots of money, they hired people who got on base because they learned the key indicator of winning was getting on base, not hitting home runs. En esta película era un equipo que no tenían presupuesto, que no tenían forma de ganar y que tenían poquitos recursos para lograrlo. Y entonces se enfocaron, en lugar de que hicieran home runs, que esos eran los más caros, se preocuparon en desarrollar jugadores que llenaran las bases, porque se dieron cuenta que los juegos se ganan llenando las bases. Your Moneyball is appointments. Tu clave del dinero son las citas. Are we having fun? I'm having fun. I am too. So what we see in the U.S. is agents focusing on things that don't matter sometimes
and we need to get them focused on the bullseye, which is setting great appointments and signing new deals, new contracts. Si vemos este círculo, vemos que la parte de afuera, que también es la más grande, es que pasamos nuestro tiempo enfocándonos en actividades que no nos generan nada. Pero a medida que nos vamos acercando al centro del círculo, vemos la importancia de hacer las llamadas, de hacer los contactos, de generar los contactos, de generar las citas y de firmar los contratos. Tenemos que tener un enfoque de tener los contratos firmados. So here at JP and Associates, our average agent does 2 times the national average in production because they're not getting caught up in things that don't matter. They're focused on getting great appointments and signing new contracts. Exacto. El círculo de afuera significa no tener ningún enfoque, Eric, no enfocarte en muchas cosas, no tener ningún enfoque. Y en Estados Unidos, los agentes están enfocados en los círculos más cercanos al centro para tener las citas y lograr el movimiento de su negocio. Now, let's move into, as we wrap up, the purpose of marketing is to get great appointments. What I'd like to go through is a quick study from our U.S. National Association of Realtors that shows nearly 41% of agents in the U.S. generate their transactions from a friend, neighbor, or relative. Más del 41% de los agentes exitosos en Estados Unidos hicieron o generaron sus transacciones por referidos de amigos, vecinos, parientes, y el 12% utilizaron a un cliente anterior. Go ahead, Mark. Yeah. So, can you go back to that slide? Because there was something super important there. Solo el 1% de los agentes realizaron alguna venta por guardias. Solo el 1% de los agentes realizaron alguna venta por guardias. El 3% solamente la hizo por alguna información que vio en el letrero. El 4% porque los contactó directamente a alguien. El 5% porque encontraron algún sitio donde encontraron la propiedad. El 7% encontraron la propiedad en algún portal. El 53% de las transacciones se generaron por el círculo de influencia y la base de datos. Go ahead. Yeah. So, Sandra, if they're not spending 50% or more of their time with their friends, neighbors, relatives, and those that previously sold, they're missing their money ball. Si no pasan más del 50% de su tiempo relacionándose con su círculo de influencia, clientes anteriores, personas con las que hagan negocios, vecinos, están perdiendo absolutamente su money ball. Yeah. Now, I know some of your resort areas are going to have other online marketing and walk-in traffic, and those are, things that we need to do, but we can't forget this big base as well. Algunos de ustedes en mercados diferentes, como los mercados vacacionales, tendrán más tráfico generado por sus estrategias en línea, pero para la mayoría está en su base de datos. Great. Now, what's working here? What are we saying? Right now, during the COVID crisis, we're saying... Bienvenido a casa. Favor de retirarte tus zapatos o usa estas botitas para cubrir tus zapatos. Y nosotros estamos vendidos en mantenerte libre de gérmenes. Esto lo que hace es construir confianza. Also in building confidence, this is a website that I can share where they're using
the current situation on how to do a virtual home consult, how to do a virtual tour, how to do electronic signatures. Y también están generando este tipo de materiales de marketing en donde están los clientes, en donde les están diciendo qué pueden esperar, generando certeza y cómo vamos a hacer las cosas. Por ejemplo, consultas y citas virtuales, recorridos virtuales, todas las precauciones que están tomando para hacer los recorridos, electrónicas y cierres oportunos y también electrónicos cuando es posible. The point is to build confidence. El punto es generar confianza. So Sandra, at the end, I have 3 website links that I'll post in the chat bar when we get to the end, and one of them will be to this site. Al final va a postear en la barra de chat unos links que los van a llevar a este sitio donde pueden tener este tipo de recursos. Okay, so let's move on from building confidence to giving back, to contributing. Here's 2 examples of what we've done here at JPAR. As many of you may have heard, in the U.S., our unemployment rate has skyrocketed. And we have many of our neighbors and friends who need food. And we've done a virtual food drive where friends and family can contribute, and then we match the dollars. That's one example. Okay, lo que están haciendo aquí es contribuir. Debido al gran desempleo y personas que están pasando un momento difícil porque no tienen para comer o para sus gastos más apremiantes, es que ellos están generando un fondo en donde ellos ponen $1 por cada dólar que alguien de fondo. On the other side, you'll see one of our agents, James Sharp, who grew up and has a passion for helping people without shoes. And that's a big issue here in some parts of Texas. And James did a post. One of his social posts was, he said, I won't read it all to you, but basically that we've all been impacted by Corona. There's now even more unemployed folks, and there's children and others that need shoes. And he did a shoe drive that gives 5,000 pair of shoes to those in need. Wow, o pueden tener el ejemplo de James, que él tiene una fundación que ayuda a que las personas tengan zapatos. Hay muchas personas en varias comunidades en Texas que no tienen zapatos y él se dedicó a hacer una recolección de zapatos, 500 zapatos, para las personas que más los necesitan. Y esto lo puso en redes sociales, lo cual le generó una gran base de seguidores. So Sandra, we've done the purpose of marketing is to get appointments. We've done the purpose of our marketing is to build confidence. And the purpose of our marketing right now is to contribute back. El propósito de nuestra mercadotecnia es generar citas, es generar confianza y es contribuir y dar a los que más lo necesitan. Let's move now to community pride. Ahora vamos a ver tener orgullo de mi comunidad. I'm going to use James again. During the quarantine, none of our gyms have been open. Everything has been closed, so we've had to do our walks and workouts outside the house, not in a gym. And another thing that James did to show community pride, he posted over the last 15 days, as I've been doing my workout, I've picked up the trash along my neighborhood. Wow. Otra de las cosas que ha estado haciendo James es que como no hay gimnasios, está juntando a varias personas y en su tiempo de salir a caminar o salir a correr, están levantando la basura de las calles de la comunidad.
So this is creating James as a person who cares about the local community, not someone who just wants to make a sale. Entonces esto convierte a James como una persona que realmente se preocupa por su comunidad, no un vendedor que solo quiere hacer una venta. Se trata también de dar, no solo de pedir. Now, remember earlier we showed the graph about over 41% of folks did business with you from a referral from friends, family, and relatives. Acuérdense que vimos en la gráfica del pastel que el 41% de nuestro negocio viene de nuestros amigos, de nuestros parientes y nuestros clientes anteriores. Here's a post on James's Facebook page from a client he served 9 years ago. Wow. Este es un post de la página de un cliente de Jay, de un cliente que le dio servicio hace 5 años. So James every year celebrates Cinco de Mayo. James todos los años celebra el 5 de mayo. And he provides a basket like this to all of his past clients, and he does a big party. And this was over 9 years ago. Y entonces todos los 5 de mayo hace estas canastas fantásticas y se las manda a todos sus clientes anteriores y luego hace una gran fiesta, un evento en donde los junta a todos. And the customer is doing the marketing for James, saying what a great agent he is, even though it's been 9 years. Y entonces el cliente le hace el marketing a James diciendo, mira qué gran cliente es qué gran agente es James. A todo este tiempo le está haciendo un marketing. He's spending more time in quadrant 2, the quadrant 2 up above, building strong relationships for referrals. James está usando más de su tiempo en el cuadrante 2, donde está utilizando más de su tiempo para generar grandes referidos. Now, let's move on. He's also creating what I call the hub. He's being the hub. One of the things that's working in the U.S. is video of other business owners in your community and promoting their business, particularly in times of COVID where restaurants are struggling, others are struggling. Here's one, and I'm using James again as an example. James has a friend who's a doctor who specializes in back, neck pains. And he promoted on his Facebook and in his marketing and via video this particular doctor's great service. James también lo que hace por su comunidad es que ha hecho que su página sea el lugar donde también ayuda a otros negocios en su comunidad, donde también apoya a los restaurantes de su comunidad, a los médicos de su comunidad, a los servicios de su comunidad. Por ejemplo, este es un post que hizo para el doctor Bo Souls, que es un gran especialista en problemas de cuello. Entonces, él también apoya a los negocios locales de su comunidad. O sea, James hace un gran trabajo comunitario. And you can do the same. You can do a quick video. I'm here with Sandra. Sandra is an amazing owner of business, right? You could do that for your local grocery store, your local dry cleaner, your local mechanic. You could, through the normal day-to-day business, do a promotion or an introduction of your trading partners. Entonces dice que lo puedes hacer muy fácil. Puedes tomar tu celular y decir, hola, estoy aquí con Sandra, que es una dueña de un negocio en nuestra comunidad y nos va a platicar un poquito de lo que hace y cómo te puede ayudar. Vamos a apoyarnos entre todos y ponerlo en tus redes sociales. It doesn't have to be a studio professional. It can simply be the better, the more informal.
Dice que no tiene que ser un video profesional de estudio, que de hecho es mejor que sea informal. There we go. Now, another thing, let's move on. So, another thing that is working in the US right now is informing. There's a lot of questions about the market. What's happening? Are there any sales happening? And in fact, lots of sales are happening here in Texas. In fact, in certain parts, Sandra, of our markets, we have less than 1 month's inventory. En Estados Unidos, y eso sí es cierto, es importantísimo informar en cualquier mercado lo que está pasando en nuestro mercado. En Estados Unidos se están llevando a cabo muchísimas ventas y hay estados como en Texas en donde el inventario es verdaderamente casi inexistente y los días en el mercado son menos de 15 días. Entonces, hacer un documentito como este donde diga cuál es el precio promedio o la semana en ventas, cuál es el precio promedio en mi mercado, cuántas propiedades se han vendido y cuál es el precio medio por el que se han vendido estas propiedades. Si el precio promedio es 295, el precio promedio en las que se han vendido es 248 con 309 ventas. So what we're seeing is agents sharing just a few statistics on what's happening, and that's a best practice. Muchos agentes están compartiendo lo que está pasando como mejores prácticas, lo que está pasando en su área de mercado. Okay, let's move on. Now this is really exciting. Open houses have always been a staple of U.S. real estate. Los open houses han sido siempre así como la marca de los bienes raíces en Estados Unidos. But now the bar has been raised because during quarantine, we couldn't do open houses and agents had to adapt to do virtual open houses. Entonces ahora la barra la hemos elevado porque los agentes se han tenido que adaptar a hacer open houses virtual. And now the consumer after COVID expects both. Y ahora el consumidor después de COVID va a estar esperando las dos, los open houses físicos y los open houses virtuales. Now, here's the key. With virtual open houses, we've seen agents who just run a virtual tour, and those are not as effective as a hosted virtual tour, meaning they're walking through the tour and narrating as they go through the house. Un open house virtual no es hacer un recorrido, no es nada más pasar un video pregrabado de una propiedad, sino ser el anfitrión del open house. Esto es, tú ir narrando conforme vas haciendo el recorrido del open house. So one of the best practices that's really working is a scheduled open house, let's say Saturday at 1 p.m., that is promoted on Facebook through what we call a dark post. Lo que estamos haciendo para promoverlos es generar un open house agendado, hacerlo a través de un evento de Facebook o de un ad pagado, lo que se conoce como un dark post. And we're reaching more people than doing a physical open house. Y estamos alcanzando o estamos llegando a muchísimos más usuarios que si solo hiciéramos un open house físico. And back to Facebook, we're also seeing folks that are providing different lists. In this case, this agent in this particular area is very popular. It's very hard to find a single family home. And she compiled a list of every one-story home in her area and promoted that on a Facebook dark post.
Esta gente, como no es nada fácil encontrar casas solas en su área, hizo una lista de todas las casas que estaban disponibles en su zona, generó un dark post que con mucho gusto lo volvemos a ver, que es parte de generar un Facebook ad, y segmentó a su lista de amigos y generó un dark post en redes sociales, alcanzando 1,358 personas. We're also seeing agents in the US begin to more segment their friends list on Facebook so that your family and friends don't always see your real estate post, but your prospects and clients do. Lo que están haciendo muchísimos de los agentes en Estados Unidos es que están segmentando sus listas de amigos y sus ads para que los anuncios no nada más, o que no solamente, o que no todo el tiempo los estén viendo sus papás y sus hermanos, sino que lo vean el resto de sus amigos. Un dark post es cuando eliges quién quieres que vea tu post y quién no quieres que vea tu post. Now, another thing we're seeing, which I think could have some big implications for you in many of your amazing areas in Mexico, agents in the US are targeting other states that are having migration out, particularly Texas. We're getting many people who want to leave California because of high taxes and restrictive government. They're advertising in other geographies to bring them to Texas. Otra cosa muy exitosa que están haciendo es targetear otras geografías de donde están teniendo migración. Por ejemplo, se están anunciando en California porque hay muchas personas en California que si quieren mover a Texas, debido a que los esquemas de impuestos son mejores en Texas y tienen gobiernos menos restrictivos en Texas.